Hello. ഹലോ. കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
Good evening, all. Welcome to another session of Chai Talk 3.0. So, as we all are budding entrepreneurs, we need proper guidance, proper mentorship, etc. So, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ we have something within us, something about which we are more passionate, more creative, etc. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും we need a spark, right? So, അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള IEDC സെൽ is organizing a lot of events. So, it's one of it. ഇതൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആണ് ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിംഗ് എ വെരി ആപ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് വിത്ത് us. So make use of this opportunities because some opportunities never happen twice. So program start ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വെൽക്കം സ്പീച്ചിന് വേണ്ടി I would like to call Nandana PM. ഇന്ന് കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും നമ്മളോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും തന്റെ അറിവുകളും ആശയങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് IT ഹബ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം ടെക്നോ പാർക്കിലെ CEO ആയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ജോൺ M തോമസ് സർ ആണ്. സാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് IT പാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോ പാർക്കിന്റെ CEO ആയതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സർ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഇന്ററിം CEO ആണ്. കൂടാതെ KDISCയുടെയും KLTROന്റെയും ഗവേണിംഗ് ബോഡിയിലെ മെമ്പറും കൂടിയാണ് സർ. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലൗഡ് ഡാറ്റ മൈഗ്രേഷന്റെയും ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ലീഡറായിട്ടും കൂടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പൊസിഷനുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകാനും വളരെ സജീവമായ ആ രംഗത്ത് സമൂഹത്തിന് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകാനും സാധിച്ച ജോൺ സർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉറ്റുനോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി. ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ്, മോഡേൺ ഡാറ്റ ആർക്കിടെക്ചർ, ഡാറ്റ സയൻസ്, ഡാറ്റ ഗവേണൻസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് അറിവും അതേപോലെ തന്നെ അനുഭവ സമ്പത്തും സാറിനുണ്ട്. ബിഗ് ഡാറ്റ, ക്ലൗഡ് ഡാറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഡാറ്റ വെയർഹൌസിംഗ്, റിപ്പോർട്ടിംഗ്, ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ, അനലിറ്റിക്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് പരിവർത്തന ഇടപെടലുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും 3 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി ബാങ്കുകൾ, ടെക്നോളജി പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, ടെക്നോളജി സേവനങ്ങൾ, മാനേജ്മെന്റ് നേതൃപരമായ റോളുകൾ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൂടിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സാറിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒന്നും കൂടിയാണ്. സാർ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. സാർ തന്റെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള്ള BTech ബിരുദം NIT കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു ചെയ്തത്. ശേഷം അറ്റ്ലാന്റയിലെ ജോർജിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഫിനാൻസിൽ MBA ബിരുദവും നേടി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറിയ തോതിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ അറിവും അനുഭവ സമ്പത്തും പ്രവൃത്തി പരിചയവും ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയതുമായിട്ടുള്ള സാറിനെ പോലത്തെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഇവന്റിൽ നമ്മുടെ കൂടെ സംസാരിക്കാനും നമ്മളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. സോ ജോൺ സർ, വി ഹാർട്ട്ലി വെൽക്കം യു ടു ടുഡേയ്സ് ഇവന്റ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു നന്ദന ഫോർ ദാറ്റ് ജനറസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഞാനൊരു ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു IEDC ഫോറം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഷെയറിംഗ് മൈ പ്രസന്റേഷൻ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? So in this presentation, we will start with an introduction of India's startup ecosystem, then talk a bit about Kerala startup ecosystem, and then we will specifically talk about what is the role being played by Kerala Startup Mission, which is essentially the nodal agency for promotion of startups and entrepreneurship in Kerala. So thinking broadly about India's startup ecosystem. So officially, India is the 5th biggest economy in the world in GDP terms. And good part of that progress has been driven by the emergence in our startup ecosystem. So India is the 3rd largest startup ecosystem in the world. Just trailing behind only to US and China. So as of today, we have 70 unicorns in India and counting. And most of these unicorns
since unicorn is the term associated with startups, those are recent creations, created anywhere between 10 years before to a few months ago. Some of these unicorn conversions has been really, really in an accelerated fashion. And some of the so-called developing countries like Germany and UK are trailing behind India in the count of unicorns. I stress on that unicorn count just because that is one of the leading indicators for the maturity of a startup ecosystem of a particular country. So India in the last 10-15 years have created 70 unicorns. Out of that, more than half, around 40 of them, have been created just in the last 24 months. So not only does India have a strong startup ecosystem, the rate of change or the acceleration is only increasing. So moving on, we will talk a bit about the startup rankings, which is officially from Startup India, and that is one of the good filters or lenses to which with which we can evaluate the specific state ecosystems. So Gujarat is the best performing state in terms of startup ranking, which is soon followed by Kerala and Karnataka, and then we have other leaders like Bihar, Odisha, etc. When you look at what are the parameters considered for these rankings and what has essentially brought Kerala to one of the top states, it is institutional support, simplified regulations, public procurement, which is essentially government procurement, how easy that is or how startup friendly that is, incubation support that is institutionally provided by the state, funding support that is provided by government agencies or even private agencies like venture capital funds, then general level of awareness, outreach, and enthusiasm. And in context, when you think about IEDCs, the real thrust is on that awareness and outreach. The essentially just during the student period itself, being exposed to the startup ecosystem, exposed to the possibilities of entrepreneurship, etc., so that could be taken up as a serious career option and pursued. So moving on, let us talk about again, which are the major sectors in which we see startups and funding. So essentially, we see startups all across the board. So there are e-commerce startups, healthcare, food tech, supply chain, fintech. So it covers multiple industries. And if you look at an easy way to categorize the startups, so you see B2B startups or business to business provider startups as well as B2C startups in equal measure. But in India, there is a huge transformation happening in terms of digitization of the various industry verticals. So if you look at it, finance or education, or even logistics and supply, logistics and delivery, food preparation and delivery, all these were very brick and mortar previously, but their digital clones are being reinvented. So if you look at it, industry verticals which were traditionally brick and mortar are being reborn or recreated or using digital technologies. New business models are essentially evolving in these verticals, and those companies which are taking advantage of those digital transformation based business models are extracting very generous economic rents. So you can very well interrupt me and ask questions while I'm making the presentation, but you're welcome to save it for the end as well, because I'll specifically dedicate some time for Q&A. Now, more about Kerala Startup Mission, what Startup Mission provides, how you as college students who may consider entrepreneurship could take advantage of what Kerala Startup Mission has to offer, etc. So Kerala startup ecosystem, which kind of is overseen by Kerala Startup Mission, but of course, it's a very loosely tied organization. Not every startup is tethered in the same way to Kerala Startup Mission. Some of them are more attached, some of them operate independently. But broadly, Kerala has around 5,000 startups. Out of them, nearly 2,000 of them are registered with Kerala Startup Mission. So out of that, we
think our best guess is around 3,100 startups are currently active. Some 2,000 or so could be defunct. So this is a guesstimate number. It is not. It's the best estimate we have at this point. So that is regarding the size of the ecosystem. What KSUM provides is essentially pretty much the rest of the boxes here. So KSUM runs a number of accelerators. For those who don't know, accelerators are um, specialized programs or even physical spaces where startups in a particular industry cluster or a particular focus area are supported so that they can scale to the next level. For example, we run FinTech Accelerator in Kochi. We are looking at starting a new healthcare accelerator again in Kochi. We are looking at starting a space accelerator in Trivandrum area. So you get it, right? So it's very focused on specific industry verticals, or it could be even technology horizontals. We also run incubators. Many of these incubators are in colleges under the guidance of IEDCs. So incubators are essentially similar to accelerators, but nurture to much more entry level or early stage startups. We run mini incubators. So some of these incubators are actually run by Kerala Startup Mission itself in its own physical spaces. Some of them are virtual in nature. Some of them are run by third parties with our financial assistance, or in some cases without even our financial assistance. The mini incubators are primarily in colleges under IEDCs. Big part of the support that Startup Mission provides comes in the form of funding. So through the last 8 or 9 years of existence, Startup Mission has been helpful indirectly or directly in availing some 2,600 crores of funding to our startups. Via all the support, or the 3,000 odd startups in Kerala have generated some 35,000 employment as of this year. Startup Mission provides grants. So far, grants is essentially free money given by the government. It is not like a loan which needs to be repaid. And it is based on certain criteria. The startups have to meet certain criteria, have to use it for certain specific purposes, etc. So it comes with strings attached. But till date, we have issued around 10 crores of in innovation grants. We have a large set of aspiring entrepreneurs who we hope and anticipate will eventually take up the number of our startups even more. We have provided 61 crores via a program called Fund of Funds. It is basically a collaboration between Startup Mission and certain angel investment funds, alternate investment funds, sorry. So this is about the ecosystem overall. So essentially, Startup Mission, if you can see the slide, it's right in the middle. Essentially, that is the contours of the physical organization, that is the employees, buildings, everything. But startup ecosystem itself is something which is much broader than that, right? And it is, as I said, it's a very loosely bound ecosystem. We don't try to control every startup in the state. A lot of them can operate and are capable of operating on their own. But for the startups which need us, we are definitely there. So broadly, the components of the startup ecosystem is the community and the society. IEDCs are very much a part of that community concept. We have accelerators and industry partners. So those are the likes of Cisco or Microsoft or Google, with whom we have specific partnerships for startup promotion. We have tie-ups with research centers, including our own Kerala Digital University and many others. We have connects with a network of high net worth individuals, investors, venture capital firm, etc. Of course, being part of the government of Kerala, we are connected to the state and central government. They provide us funds. They provide us, we are part of or nodal agency for implementing many of the schemes from both government of India as well as government of Kerala. We run technology incubators. We have specifically one of the largest startup spaces, enablement spaces, called the Technology Innovation Zone in Kalamasheri. Similarly, we run other spaces in Technopark as well. So
I mean, one of the things which I don't know if you understand is that both Startup Mission as well as Kerala IT Parks are pan Kerala organizations. So we have campuses all over Kerala. So we are even mooting some of the proposals where we are thinking we should have a node in each district in Kerala. But of course, the concentration of startups as well as the bulk of our facilities, physical facilities, are focused in Trivandrum and Cochin area. We have pool of advisors and mentors, and that's a very key element of our startups. And many of them of the startup ecosystem, many of them work on a pro bono basis. You would be amazed at the number of experienced individuals across different spectrums. So some of them may be technically skilled, some of them may have financial prowess, some of them may have marketing or industry experience, business experience. So we have a large pool of mentors who are very interested in giving back to the society. And this mentor pool very much includes some of the very successful corporate leaders as well as startup folks, very successful entrepreneurs who have created tremendous value for themselves and now are looking to give back to the society. Definitely young entrepreneurs are a big part of that ecosystem, and students as well. That is where entrepreneurship pool comes from predominantly. But we are age agnostic. I mean, we are very encouraging of anybody, even in there, who want to take up startup as their second career, third career, whatever it may be. We don't think it's ever too late to start your own venture. Moving on, this is more around the various incubation programs. So we spoke about physical incubation in the way when we spoke about accelerators and incubators and all that. There is also a virtual incubation program where startups are taken through a very, very regimed 18-month program where startups are taken through 4 stages: pre-incubation, productization, piloting, which is actually launching of the product in friendly territory, and once the product maturity is established, scaling of the startups. So it is a very, very well structured program, which includes classroom training, guidance, mentorship, coaching sessions, etc., with various experts based on what is the stage of life and what is the requirement of that particular startup. So we fail fast to succeed is the term we refer to for the virtual incubation. That is also indicative of the overall concept, because there is never a failed entrepreneur. There are only failed enterprises or ideas, right? The question is, how fast can we identify potential for success or failure, and either encourage people to do what they are doing better, or counsel them out if we don't see the potential, right? So that is the overall idea of the program, because that way we are not wasting government's money in the form of grants or space or whatever on ideas that won't materialize into something of value, and we are not wasting entrepreneurs' time too, right? Many a times you just need a third person's perspective to realize what ideas have a better chance of success or failure. So this is broadly what Startup Mission provides for startups. Essentially, to keep it very simple, there are 4 pillars of support that Startup Mission provides for startup. One is funding. Second is mentorship and expertise. We spoke about that. Third is core infra and space. So that is a shelter or office spaces, as well as some common core infra like labs. For example, we provide fab labs for rapid prototyping, which can be used by a broad set of startups, right? Similarly, we may offer machine shops for certain other kind of startups. So there are base infrastructures which we provide, which can be utilized by a number of startups. So that is the third pillar. So funding is one, mentorship is second, infra is third, and finally there is market access. And market access comes in multiple forms. We have a program, very good program called the Government as a Marketplace, where startups are selected for government projects without a tender, without a detailed tender process. So startups are directly selected via Startup Mission for government projects.
which is a good testing ground, a friendly testing ground for many ideas and innovators, right? Because we tend to be a bit more forgiving and less demanding than the private sector. But at the same time, certain professionalism and initiative is expected as well. This other part is corporate projects. So we tie up startups with corporates for specific projects. That way they get additional market potential. Finally, we do overseas programs where we take startups for exhibitions overseas, where we connect startups with specific overseas accelerators, which act as a footprint expansion mechanism for the startups, etc. So broadly, those are the four things which we provide: funding, mentorship, infrastructure, and market access. Within that, there are a lot of events and things like that. I'll step a bit more into the zone of funding because many of you may be interested. Funding broadly comes in four forms. One is grants, which is essentially not expected back, but you need to utilize it in certain meaningful ways, which will be monitored. We provide seed loans up to 15 lakhs. So grants are only up to 12 lakhs for a particular startup, and same person cannot avail two grants under two different startups. That's not allowed. We provide seed loans up to 50 lakhs, and that is as much as what Startup Mission does. Beyond that span of 12 plus 15, 27 lakhs, organizations like KSIDC and KFC Takeover, they provide loans up to 50 lakhs, and there are other programs like inventory finance, purchase order finance, etc., which is more secured forms of lending. So till now we were talking about unsecured lending, where there is no collateral or ഈടെന്നൊക്കെ പറയില്ല, വീട് വെക്കാതെയുള്ള ലോണുകളായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് മുകളിൽ KFC, KSIDC തുടങ്ങിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് 1 കോടി, എനിക്കൊന്ന് 3 കോടി വരെയൊക്കെ കൊളാറ്ററൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ലോണുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും പർച്ചേസ് ഓർഡറിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററിയെ ഒക്കെ ഈടായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ലോൺസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. And the fourth pillar of funding is alternate investment fund or venture capital funding, and that is typically larger ticket. I mean, mostly it gets spoken about in millions of dollars, right? So 5 crore, 10 crore, 15 crores, that kind of bracket, depending on the valuation of the firm. And we do have tie-ups with VC firms, alternate investment funds, etc. And Startup Mission prides itself with being very well connected with a lot of VC firms as well as HNIs who also happen to be fairly sophisticated investors. So I think I'll probably conclude, just take you through a few more pictures. So these are some of the events that Startup Mission conducts. Huddle Kerala is the flagship event of various ecosystem players held in Kovalam typically. We educate, we provide the fab labs and such core infrastructure setup. We provide, AR, VR lab facilities. That is called the Future Technologies Lab. We conduct different challenges and for ideas or hackathons, etc. And we will provide prize money as well as even grants in some cases to develop ideas to product stage. We Startup Mission runs several specialized incubators. So some of these locations are provided here. These are some of the other support programs that Startup Mission provides. So we are touching on 15-20 minutes. So I'll stop talking and I'll just open the floor for questions that the audience may have. Sir, thank you so much for that. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. Hello, sir. Yes, Akhil.
സാറേ, നമ്മുടെ ചില സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ റിസർച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യം വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി കിട്ടാറില്ല. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഇപ്പൊ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് അധികം പ്ലാനിലില്ല. അത് ചില ഏരിയാസിലുണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മള് ഒന്ന് ഈ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിലും ഫാബ്രിക്കേഷനിലുമാണ് ഫാബ് ലാബ് നെറ്റ്വർക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഒറിജിനലി ഒരു റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത്. അതായത് ഈ ഫാബ് ലാബുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് മെഷീൻ പാർട്സും അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു AR/VR കേസിൽ ഒരു കാര്യം പരിഗണനയിലുണ്ട്. അതായത് യൂണിഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു AR/VR റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റി തുടങ്ങുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഗ്രാഫീൻ. ഇപ്പൊ ഒരു 3 ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ്, വളരെ റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ്. ഒന്ന് ഗ്രഫീൻ ഫീൽഡില്, വേറൊന്ന് IIoT-യില്, പിന്നെ മറ്റൊന്ന് മേക്കർ വില്ലേജ്, അത് ഫാബ്രിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങൾ മറ്റേ കേരള ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, IITMK, മൈറ്റി ആൻഡ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, ഇങ്ങനെ ഈ 4 ഓർഗനൈസേഷൻസ് കൂടെ കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു സാർവത്രികമാണെന്നോ യൂണിവേഴ്സൽ ആണെന്നോ പറയാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റിസർച്ച് ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് റിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പൊ റിസർച്ചിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ 12 ലക്ഷത്തിലൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു റിസർച്ച് ഐഡിയ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ടൈസേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിൽ പോലും എത്തിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹയർ ലിമിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് വലിയ താമസിയാതെ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. സാറേ, അതുപോലെ നമ്മൾ IIT പോലത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളെ കൊളാബ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരുക്കുന്നുണ്ടോ? IIT പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റ് കൊളാബറേഷൻ ഇതുവരെ പരിഗണനയിൽ വന്നിട്ടില്ല. കാരണം അത് അങ്ങനെ ഒരു പുഷ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഒരു ഡിമാൻഡ് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഡിമാൻഡ് വരികയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം IITസിലുള്ള, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ചെന്നൈ IITയിലുള്ള 1-2 ഓർഗനൈസേഷൻസിന് നമ്മൾ ഇടപെട്ടിട്ട് ഗ്രാന്റ് കൊടുക്കുകയും അതിലൊന്നാണ് ഒരു സ്പേസ് ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അഗ്നികുൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഈ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി. അങ്ങനെ കുറച്ച് കൊളാബറേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പുഷ് ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ വഴി വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു റിസർച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓൺഡ് ലാബും അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തള്ളിക്കളയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനോ ട്രൈ ചെയ്യും. പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അതൊരു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ആവണമെങ്കിൽ അതിനും തയ്യാറാണ്. അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ? And it is 5:30 on a Friday, so it's okay if you don't ask too many questions. Hello, sir. Yes, Edwin. സർ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാൻസിനും കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം മസ്റ്റ് ആണ്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അതായത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് ഗ്രാന്റ് തരാൻ ഒറ്റ നിർബന്ധനേ ഉള്ളൂ. അതായത് ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ, ഒരു കംപ്ലയൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒരു യുണീക്ക് ID എടുത്തിരിക്കണം. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്, അത് KSUM-ന്റെ സൈറ്റിൽ വന്നാൽ ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. പക്ഷെ അതിന് 2 പ്രീ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സിന് കീഴിലുള്ള. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു IDയും ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ, 2 രജിസ്ട്രേഷൻസ് അതിന് പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ആണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി: രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് KSUM രജിസ്ട്രേഷൻ. ആ 3 സാധനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ, ഓൺ എ മെറിറ്റ് ബേസിസ്, യു ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ എവറി program that is run by Kerala Startup Mission. Okay, sir. Thank you.
വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ? Otherwise, we will wind up. I'm very happy that we had this conversation, and very happy to see that so many people are interested in the startup ecosystem of Kerala. I hope, being from a premier. Excuse me, sir. Yes. May I ask a question? Yes. Sir, നമ്മുടെ ഐഡിയ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട് വേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഐഡിയ ഇപ്പോ വളരെ റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സീഡ് ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത്ര റെവല്യൂഷണറി ആയിരിക്കും. സാധാരണഗതിക്ക് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് വയബിലിറ്റി, ഫൈനാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം വയബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരു വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രാന്റുകളും സീഡ് ലോണുകളും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ലോൺസ് വരെ കൊണ്ട് ഒരു പരിധി വരെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു ഐഡിയയെ ഒരു 1-2 കോടി രൂപയുടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു VC-ക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റൈസേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഗ്രാന്റുകളുടെയും സീഡ് ലോണുകളുടെയും ഒക്കെ ഒരു ഉദ്ദേശം. ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് വയബിലിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി, മാർക്കറ്റ് വയബിലിറ്റി, ഫൈനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് കംപ്ലയൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഓൾസോ നെസസറി റിക്വയർമെന്റ്സ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ ഫണ്ടിങ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം VCs അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ആർ ബിസിനസ്മെൻ, റൈറ്റ്? അവർ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ പൈസ ഇട്ടാൽ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇക്വിറ്റിക്കുള്ള മൂല്യം ആ ഫേമിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് അവർ. അപ്പം ഫൈനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി, മാർക്കറ്റ് വയബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അട്രാക്ട് ഫണ്ടിങ്. പിന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാന്റുകളുടെയും സീഡ് ലോൺസിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ലക്ഷ്യം. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. വെൽക്കം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്വറീസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Sir, may I ask a question? Yes, Ravna. Sir, production ലെവലിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രസ്, ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐറ്റമിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഒരു വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ്. കാരണം പല ഇൻഡസ്ട്രീസിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓവർസീസ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് മാറും. കാരണം ഇപ്പൊ US-ലേക്ക് അവരുടെ FDA റെഗുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെല്ലുന്ന കണ്ടെയ്നർ അതേപടി തിരിച്ചു വരും. UK ഈസ് ഈവൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഈസ് ഈവൻ മോർ സ്ട്രിംജന്റ്. ഈ അതിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസിന്റെ ഒരു അഭാവം കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടു. ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പ്യുവർ ഒരു IT ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീപ്പായിട്ട് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗിലും ഈവൻ ഈ EV പോലെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസും അതിന്റെ ബാറ്ററീസും ട്രാൻസ്മിഷൻസും റീചാർജിങ്ങും എല്ലാം ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ ഒത്തിരി സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മേഖലകളാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഈ ടെസ്റ്റിങ്ങിന്റെയും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ യൂണിറ്റ്സിന്റെയും അഭാവം ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണോ, നമുക്കിപ്പോ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കേപ്പബിലിറ്റീസും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഫണ്ടിനും സ്റ്റേറ്റിനും അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്ലസ്റ്റർ അപ്രോച്ചിലേക്ക് പോകാണ്. അതായത് ഏതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രി വേർട്ടിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് സെഗ്മെന്റ്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ പരിതസ്ഥിതിയിൽ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാവി സാധ്യതയും കൂടെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഏരിയയാണ്. അതുപോലെ അഗ്രി ടെക് അങ്ങനത്തെ വേറൊരു ഏരിയയാണ്. അതുപോലത്തെ ഏരിയയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കുക, ടെസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കുക തുടങ്ങിയ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ ഒരു പ്ലാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുണ്ട്. അതിന് ഒരു പ്രേരകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീഡ്ബാക്ക്. ഇന്നലെയും ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്ററിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ IT മേഖലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്തും ഉള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ഈ മറ്റ് പല
ഇൻഡസ്ട്രീസിലും, അതായത് മറ്റു പല വെർട്ടിക്കലുകളിലും ഇതുപോലെയുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെയുള്ള റിക്വയർമെന്റുകളുണ്ട്. അതിനുള്ള പിന്നെ കമ്പോണൻസ് കിട്ടുന്നതും അതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് മാനുഫാക്ചറിംഗിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സബ് കമ്പോണൻസ് സോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തായ്വാനിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡിലേസ് വരും, സപ്ലൈ ചെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിലേസ് വരും, കോസ്റ്റ് എസ്കലേഷൻ വരും, അങ്ങനെ കുറെ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതി ചില പ്രത്യേക മേഖലകളിലെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോപ്പ് കാണുന്ന ചില പ്രത്യേക മേഖലകളിലെങ്കിലും ഒരുക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഗവൺമെന്റ് ലെവലിൽ തന്നെ രൂപപ്പെട്ട് വരും. പക്ഷെ അതൊരു നല്ല ചോദ്യമായിരുന്നു. താങ്ക് യു സർ. സർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാ സർ, ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കോർ സ്റ്റഡീസിന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സോ ഉള്ള വേറൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുക പറയുന്നത് ഭയങ്കര റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ലൈക്ക് സാർ എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ സാറ് ബിസിനസ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സാറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇവൻച്വലി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയാലും, ഞാൻ ഒത്തിരി കാലം IT-യിൽ കോഡിങ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടെ ഇവൻച്വലി എല്ലാവരും ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരും. കാരണം IT ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും എൻ്റെ അവസാന കുറെ വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ടെക്നോളജി സെയിൽസിലായിരുന്നു. അതായത് ബിഗ് ഡേറ്റ ആൻഡ് AI സൊല്യൂഷൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻസ് നാഷണലി. ഞാൻ ഒരു ബാങ്കിങ് മേഖലയിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ സൊല്യൂഷൻസ് ലീഡ് ചെയ്യായിരുന്നു US കുറെ അധികം. അപ്പോൾ ഇവൻച്വലി നമ്മളെല്ലാവരും ബിസിനസ് പഠിക്കും, അല്ലാണ്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പ്യുവർ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു R&D മേഖലയിലോ അങ്ങനെ ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാത്ത ഒരു പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റിസ്ക് ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം ചില റിസ്കുകൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെതായ മെറിറ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി അധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ. അതായത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നതിന് മുമ്പേ ആ കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ഫുള്ളായിട്ട് തിങ്ക് ത്രൂ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. ആ കൺസെപ്റ്റിനെ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, അതൊരു കസ്റ്റമറിന് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്, ഏത് ടൈപ്പ് കസ്റ്റമേഴ്സിനായിരിക്കും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആകുന്നത്, അങ്ങനെ ആ പ്രത്യേക സെഗ്മെന്റിൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസ് കേസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ ടൈപ്പിനോ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആകണമെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസസിന് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ ഫീച്ചർ ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു തിങ്കിങ് ത്രൂ ഉണ്ടാവണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലും അതിന്റെ പ്രൈസിങ് എത്രയായിരിക്കും, അത് എത്ര വോളിയം ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര മൊത്തം റവന്യൂയിലേക്ക് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ്. പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി അത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ടീം, പല തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെർട്ടീസിന്റെ ടീമിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. കുറെയൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ എടുത്തു ചാടുന്നതിനും. അപ്പൊ എത്രയധികം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നോ അത്രയും കൂടെ എക്സിക്യൂഷൻ ഈസിയർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ ഒരു ഫെയിലിയർ കൊണ്ട്, ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫെയിലിയർ കൊണ്ട് എല്ലാം തീരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ there are no failed entrepreneurs, there are only failed enterprises എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഓൺടർപ്രണർ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക, ഓരോ ഫെയിലിയറിൽ നിന്നും പഠിക്കുക. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ഫൈനാൻഷ്യലിന്റെ CEO ആയിട്ടുള്ള അനീഷ് അച്യുതൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഫെയിലിയേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടറിനോട് ചോദിച്ചാലും കുറെ അധികം ഫെയിലിയേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ടായിരിക്കും. ഈവൻ IBSലെ VK മാത്യൂസ് പോലും പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് അവോയ്ഡിങ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് managing to go from one failure to another without getting totally wounded എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫെയിലിയർ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് വാട്ട് യു ലേൺ ആൻഡ് ഹൗ യു കം ഔട്ട് സ്ട്രോങ്ങർ. അതിന് അതിൻ്റെതായ ലേണിംഗ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളൊരു തെറ്റായ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര പെട്ടെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ. ആൻഡ് പലപ്പോഴും അതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ കുറച്ച് സെൽഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കണം. യു നീഡ് ടു ബി എ ബിറ്റ് കോഷ്യസ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു നീഡ് ടു ബി വില്ലിംഗ് ടു ലിസൺ ടു അതേഴ്സ്. ഇപ്പം മൈ വേ ഓർ ദ ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറിപ്പയറബിൾ ലോസസിലേക്കൊക്കെ എത്തും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കുകയും നന്നായിട്ട് തിങ്ക് ത്രൂ ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ട സമയങ്ങളിൽ എടുക്കാൻ സന്നദ്ധത കാണിക്കുകയും പിന്നെ
ഒത്തിരി അധികം റിസ്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നും ഒരു പ്രത്യേക ഐഡിയയിലേക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക, ഒത്തിരി വലിയ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് ഒരിക്കലും വരാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിന് ഗ്രാൻറ്റുകളും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ പലരും പൂൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാലോ. അപ്പം റിസ്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതേസമയം ആ റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ മാർഗങ്ങളുമുണ്ട്. മറ്റു ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So those were a lot of good questions. Thank you for this opportunity to interact with CET students. തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. കാരണം അതും ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഇപ്പം നേരെ പോയൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും. പലപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പഠിക്കാനുള്ള നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. വലിയ കമ്പനികളെക്കാളും കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന പലപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലാണ്. Definitely consider startups as both employment opportunities and consider starting up on your own as well. Thank you and have a good weekend. Thank you, sir. Thank you so much for all your good words. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാൻ ഗൗതം ഉണ്ട്. I would like to call ഗൗതം. ഓഡിബിൾ അല്ലേ? Okay, ഹലോ എവരിവൺ, ഞാൻ ഗൗതം മനോജ്, S3 മെക്കാനിക്കൽ. അപ്പോൾ ചായ് ടോക്സ് 3.0യുടെ സെക്കൻഡ് സെഷനിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ജോൺ എം തോമസ് സാറിന്റെ വളരെ ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും തിരക്കിട്ട് ഷെഡ്യൂളിനിടയിലും ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയാലും, ഇപ്പോൾ സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തിയതിന് നമ്മൾ IDCയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അതുപോലെ CET സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ CETയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയാസ് ഉള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഈ സെക്ഷൻ. അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ പറ്റിയും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റിനെ പറ്റിയും സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടിനെ പറ്റിയും അങ്ങനെ കുറെ ക്വയറീസ് അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഗൗതം. അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ അഗെയിൻ. അപ്പൊ ഇനി എല്ലാവർക്കും ലെഫ്റ്റ് ആം പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു. Thank you, sir.